Center, I.E.L.T.S. It's International English as a level testing system, and Toefl, test on English as foreign language. So I.E.L.T.S. is British oriented and Toefl it's American oriented examination conducted to check your reading, writing, listening and speaking skills. So the marks which you get, you can apply for your job or your studies, or you can go for visa purposes. So nearly 7,000 international organizations accept your I.E.L.T.S. score. Now we have come here for the writing and speaking skill development class. These essays have been taken from Lingua Forum DreamTech Publications. We have come here to the video number 171. So, here, the question. In your I.E.L.T.S, if you get a question like this in your reading, in your writing task, you have to write for 250 words, not lesser than that, with examples, with the reasons, in a logical order, good vocabulary. And if you get a question in your speaking task, you have to speak for nearly 2 minutes, and based on that topic, there will be a discussion between you and the examiner. See the topic, what's given here. Imagine that you could send to an international exhibition. You know exhibition, what do you mean by exhibition, right? There are business exhibition, industrial exhibition, tourist exhibition, educational exhibition, exhibit showing what it is, the important something which people come there and learn something. That is called exhibition. You are exhibiting something which you have. This is an international exhibition. So here you could send something, some special things, so that the people who come there, they can understand and learn some specialities of something. So you could send to an international exhibition one thing. That one thing may be something, your car, or product, or research, and you have found out, or some photography, or some things, or whatever it is. You want to send in something to an international exhibition, and that represents your country. It has to represent, it has to tell about your country. What's the speciality? Somebody take and send the photography of Taj Mahal, and they say, this is a symbol of love which Shah Jahan has built for Mumtaz. Or you can go in for Red Fort, whatever it is. So you have to send something to an international exhibition. What would you send? What would you send and why? So whatever the things you are sending, and you have to tell why you are sending that thing. So use specific examples and reasons to explain your answer. The most important, why you are sending, what's the purpose of you sending that thing to the international exhibition. So something it should be very important, and that important should be given an explanation with examples and reasons. So coming here, the writer goes in for this introduction here. Arguably. So he starts with the word adverbs. Arguably, the best thing to represent my country would be a display about my hometown. So this gentleman says, I live in a town. I want to send certain details about my hometown. Display means I want to show, I want to tell with proof what my town is all about. What's the importance of my town? The city where I was born and raised. So this gentleman, this writer is born and brought up in that particular town. It reflects, the town says, what is the importance of the town? In almost every aspect, in all ways. The history of my nation. It says about the history of his nation. His nation is country, America. So entire America, this small town can represent, say, and can say what America is all about. So just a small town. So what is that small town? Simply by looking at my hometown, he says, just by looking and seeing all the things about my hometown, one can tell much about the country to which the town belongs. So this town represents America. That's what he says. This town represents
my country, right? So for example, if you are an Indian, you can take a town or whatever it is. It can represent something about reflects about your country. So which town would you select? So this is that like that. So he selects is a hometown. Anything for the matter, you can go for materials or things or whatever it is, dress or even eatable items like Indian way of eating. Even that you can send. So coming to the next paragraph, the city. What is the city's name? Is Hampton. 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 Have you heard about the Hampton town? You have been to US, isn't it? Hampton? No. So the city's name is Hampton. It's in Virginia state. Heard about the Virginia state? So Hampton is a town or a city which is located in Virginia. That is a state in America. As you know, in America there are 50 states, and this Virginia, it is a one state, and this Hampton is a town or a city in Virginia, a state in America. So located at the entrance to Chesapeake Bay. Entrance to the Chesapeake Bay is near to the coastal area. So it is Hampton, the town, claims means it has to be the old continuous English speaking settlement in America. So once you want to say about America, you have to go back to the history. How is America formed? Columbus discovered America, isn't it? Then what happened? Then the Britishers went and settled over there. They made a colony. What do you mean by colony? A foreign country coming and capturing a place, and that particular place is called colony. So these Britishers, they came to Hampton. They occupied that particular place. It's in Virginia state, and most of the people who are, the people who have settled there are English speaking crowd. That is the Britishers. They came and occupied the Hampton town. Founded in 1610. The city is founded, or the Hampton is founded in the year 1610. Hampton was part of America almost 200 years before the United States even existed as a nation. So, America became United States when 1776 it has got its independence, and America, democracy and all this, by Washington. America has been founded. Before that, 200 years before 1776, it has, this Hampton town was in part of America even 200 years before America was unified. So coming here next, so that's the first importance. City was founded in the year 1610, and even before America as a union, before the 200 years it was a part of America. So 2 points he says, the writer. Then he comes to say, since its founding, Hampton has been a trading center. Number third point is trading center, a business center. In Tamil Nadu, in the place where you live, you can say Kanyakumari is your hometown. It's a business center. Thoothukudi, Chennai, port area. So here, Hampton has been a trading center, a business center, a landfall, and even a battleground. What do you mean by battleground? It was fierce wars has happened. A lot of fights between the Native Americans and between the people who have settled there. Hampton, that is the British English-speaking crowd, and many wars has happened. Destroyed at least once by fire. Once by fire, Hampton city was completely destroyed. And it is attacked by the British during Virginia's colonial era. So once again, British attacked. Once it has become a part of America, British, they tried to establish. So once again, they fought against Hampton town. Battered by fierce tropical storms. What do you mean by tropical storms? Heavy storms attacked. The nature's fury attacked Hampton, and it was destroyed many times
by fire, by war, by tropical storms, and ravaged by the war between the states. Between the states, 50 states are there in America. Virginia, this is state. So, state to state fighting, it got destroyed many a times. Hampton, so still Hampton survived nonetheless yet, and always managed to recover from its sufferings and losses, just like our body. You get smallpox, chicken pox, fever, headache, operation. Once again it gets cured and you come back to life. So like that, Hampton has met with many problems, natural furies like storms, wars, fire, then fight between the states, but still it was able to come up. So Hampton town in Virginia. Next, coming to the next paragraph, he says, though small and less than spectacular, Hampton town is small. It's not a huge town, but it's spectacular, wonderful. Hampton has endured. Endured means what? It is able to tolerate. Grown. It was able to grow. Adapted and prospered means it has developed. Just like a Chennai city, how it has faced a lot of problems, still it was able to grow up. Chennai city is one of the, it's called Detroit, isn't it, of India. And Detroit, car manufacturing hub, software industry hub, educational hub, hospital. People all around the world come to India, especially to Chennai, to get treatment, because the cost, the expenses of medication is very cheap compared to any other country or any other state in India. So here, whatever America has been, so has Hampton. So America, whatever America has grown rich, met with depression, met with recession. So what America is Hampton. So Hampton reflects America. America reflects Hampton town. So Hampton has been part of a British colony. What do you mean by colony, sir? Any country, a foreign country, which captures another country, makes that another country to be, under the rule of that captured country. That's called colony. India was a colony of British. Australia was a colony of British. China was a colony of Japan. Korea was a colony of Japan. So colony is a part of a British colony. So British captured that state called Virginia and Hampton. So it is a British colony. The newly independent United States, the Confederate States of America, and the United States again after the war of 1861 to 1865. So Hampton was a part of British colony, and it is a part of independent United States after United States has become independent. Confederate States of America, 50 states are there. So Hampton went into Virginia, and it also belonged to the state. And the United States again after the war of 1861 and 1865. There was a war between North America and South America. So after that, once again it has gone to United States of America. See the history. A lot of histories are there, isn't it, about Hampton. So in short, he says about Hampton, Hampton has never had glamour New York. Never had the glamour New York. What do you mean by, or nor the power of Washington. So in America, New York is a city, glamorous city. So beautiful, just like in India, Mumbai. But the power is in Washington, where even White House is there, Obama is there. So the power center is Washington. Like Delhi, the power center of India is Delhi, but the business center and glamour, everything is in Mumbai, just like that. So it is not as glamour as New York, which Hampton town, but it is not also it has the power of Washington. But America's very beginning, Hampton has been there all the same. So it was part of America, both shaping and shaped by the nation's history. So it went with America. Nation, America has an history.
Hampton is a part of history, which is with America. So even during the war, during the colonial era, during the states and states fighting, even after this 1861-65 war between North America and South America, so Hampton was there, even though it is not as glamorous or as powerful as New York or Washington. It is a part and parcel of America's history. And he says, providing in a single community a living record of America. So if an international exhibition is conducted, what would you send? There's the question here. And you have to send why you are sending that particular proposal or why you are sending that particular material. And you have to tell about the importance and reasons and with examples like, you know, what he has told about the 1861-65 war. He says about the ravage of Hampton Town. It was destroyed by storms and wars, but it was able to come up. So all the importance of Hampton Town, he says, just like that. You have to tell about your hometown or any other thing with the examples and reasons. Hope you're able to get it. Are you clear about it? Shall we go in for presentation? Yes, sir. We have come here for the speaking and writing skill development of I.E.L.T.S. So here we have a candidate. And yes, she has to introduce herself, her name, a qualification, where she comes from, and all those things. Then coming here to the point, there's an international exhibition conducted abroad. So something you have to send, saying some importance about a thing or a place or a habit or a function, whatever it is you think you want to say to the international people or people who come there for the exhibition to watch. You have to tell what you want to show and say to the people, which you think something of very important and which they have to adapt and see. So you have to say with the reasons and examples. Now let us start with our candidate. Hello, my name is Sindhu. I have completed my BTech. I'm going to write my I.E.L.T.S next month. And if I'm given this topic, I want to send the Indian way of eating, the pictures of Indian way of eating, and I would like to explain how they eat, how they used to eat the balanced diet, especially the lunch. In the lunch, I'm from South India. We in all the parts of India, the people used to eat the balanced diet. In South India, especially in the lunch, we used to eat food in the plantain leaf. That includes the rice, the curry, that may be the vegetable curry or the non-vegetarian curry, and with the yogurt and the rasam. Rasam means the soup, the lentil soup, everything we used to eat. In the yogurt, you people know it is a probiotic thing. If we consume yogurt with all other pickles, sorry, not all the pickle, not the vegetables, it will be more healthy for the people, because as it contains the bacteria which is good for health. The yogurt is the very good thing, and we are consuming it with vegetables. We know the vegetables is having lots and lots of nutrients in that, and we used to consume rice, which is having carbohydrate, and the lentil soup. The lentils is having proteins, and if you are taking a pickle, the pickle is having some vegetable. It may be a lime pickle, it may be a fish pickle, it may be a dry fish pickle, it may be a tomato pickle, everything. In whatever vegetables we can make the pickle. So the pickle is having lots more salt, that is the sodium one. So we are consuming minerals, carbohydrates, proteins, everything in a single time. So we are consuming all the nutrients at a time, and we used to as we are consuming all the nutrients, it is going to be a balanced diet. And we used to sit at the floor with crossed legs. So that is a good thing.
instead of sitting on the chair and sit. So that the food won't give much fat, and I feel the that way of eating is uh, very nutritious than the of other kind of eating, I think. Good. Sindhu has told about Indian eating manners. This is what she would send to the international exhibition. Something about Indian eating manners or Indian table manners, whatever it is. So she thinks out of all the countries, Indian table eating manners is the best. Okay, then next candidate. I request next candidate to come forward. So we have a candidate here. So the same question, introduction, telling about your which when are you going to write your I.E.L.T.S examination, and if you get a topic like this, I.E.L.T.S, a question in your speaking task. Suppose if you want to send certain things to international exhibition, and what is that? You will tell something special about so that the international people they can understand, they can know what it is all about, what you want to say. Good morning. My name is Anu. I completed MBA Finance. I'm going to plan Canada. I'm going to write my exam on December I.L.T.S. I got this topic. I'm going to talk about a festival in my country. Pongal is the best festival in my country because the Pongal is celebrated from the farmers. The agricultural people will celebrate the Pongal festival very much. This is a big festival for the farmer peoples to celebrate the function. On that day, we all wear new dresses and we plan to go. We make a food like a sweet rice, and we will pray God on that day. It's very important day for the farmers. And next day is Matu Pongal. That for a cow festival. We will celebrate for the cow to prepare everything for the cow. That is the cow is like an mother of the mother festival because cow is giving milk for her, and it's some of special thing we celebrating in our country like a cow festival. And the next day is Kanam Pongal. Kanam Pongal is celebrated for the every person. The most of the youngsters are go outside and we celebrate the functions outside, just like an eating dinner or lunch outside. We enjoyed foreigners like cinemas, any other park, any other outings also we go in Kanam Pongal. It's best festival on that day. We celebrated the 3 days function in on same of other the day. It is so good for every person to join and celebrate the function. Farmers are celebrated in a particular not in a particular way. They will celebrate it and join like in a family, and then they celebrated that function in one place itself. They will enjoy. They will expect that that Pongal when that festival will come like that purpose. So Pongal is the best and most exciting festival in my country. Thank you. So this young lady wants to state that if an international exhibition is held, she wants to say something about her a function and celebration which is conducted in a country that is called Pongal. Thanksgiving for the nature, Thanksgiving for the cows by the farmers. So she wants to say all the scientific background of what this function is all about to the international people through international exhibition. So I request anybody. Okay. நண்பர்களே, உங்களை ஏஸ் அமெரிக்கன் ஐல்ஸ் அண்ட் டோஃபல் ட்ரைனிங் வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். I.E.L.T.S சர்வதேச அளவிலே
பேசக்கூடிய, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய, எழுதக்கூடிய, ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை I.E.L.T.S பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. Toefl டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற எழுத்து, பேச்சு, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கில பரீட்சை. இந்த 2 பரீட்சைகளின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்களை வைத்து வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு, படிப்பிற்கு, விசா பெறுவதற்கு நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான வகுப்புகள் இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. லிங்வா ஃபோரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக இந்த எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள் வீடியோ நம்பர் 171க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இப்பொழுது தலைப்பை பாருங்கள். இமேஜின், கற்பனை பண்ணிப்பார், that you could send an international to an international exhibition. ஒரு சர்வதேச அளவிலே ஒரு பொருட்காட்சி நடைபெறுகிறது. அது லண்டனாக இருக்கலாம், பிரான்ஸாக இருக்கலாம், ஆஸ்திரேலியாவாக இருக்கலாம், அமெரிக்காவாக இருக்கலாம். எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சர்வதேச ஒரு பொருட்காட்சி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. One thing that represents your country, you could send to an international. அப்போ சர்வதேச அளவிலே பொருட்காட்சிக்கு உன்னுடைய நாட்டை பற்றி, உன்னுடைய நாட்டை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு விஷயத்தை அனுப்புகிறாய். அது பொருளாக இருக்கலாம், பொருளை பற்றியதாக இருக்கலாம், எதை பற்றியதாகவும் இருக்கலாம். ஸோ வாட் வுட் யூ சென்ட்? எதை நீ அனுப்புவாய்? ஏன் அந்த பொருளை அனுப்புவாய்? ஏன் அந்த பொருள் விஷயத்தை அனுப்புவாய்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள் அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணத்தை டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர். உன்னுடைய விடையை சொல்வதற்கு காரண விஷயங்களை சொல்ல வேண்டும். சர்வதேச அளவிலே ஒரு பொருட்காட்சி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. நீ உன்னுடைய நாட்டின் சார்பிலே உன் நாட்டை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை அந்த சர்வதேச பொருட்காட்சிக்கு அனுப்புகிறாய். என்ன அனுப்புவாய்? அது எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். உன்னுடைய நாட்டினுடைய விழாக்கள், உன்னுடைய நாட்டினுடைய சாப்பாடு, பழக்க வழக்கங்கள், உன்னுடைய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய குறிப்பிட்ட கட்டிடம், அதனுடைய முக்கியத்துவம், குறிப்பிட்ட ஒரு ஊர், அதனுடைய முக்கியத்துவம், எதை வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம். உதாரணத்திற்கு கொலம்பஸும் வாஸ்கோடகாமும் வந்து இறங்கிய அந்த கேலிக்கட்டை பற்றி சொல்லலாம், பாண்டிச்சேரி புதுச்சேரியை பற்றி சொல்லலாம், கோவாவை பற்றி சொல்லலாம், உன்னுடைய நாட்டினுடைய தீபாவளி பொங்கலை பற்றி சொல்லலாம், அல்லது தாஜ்மஹால் கட்டிடங்களை பற்றி சொல்லலாம். எதை வேண்டுமானாலும் சொல்லி ஏன் அதை அனுப்புகிறாய், என்ன காரணத்திற்காக அதை அனுப்புகிறாய் என்று சொல்ல வேண்டும். இங்கே இந்த கட்டுரையாளர் ஆர்கியூபலி விவாதம் செய்யும் விதமாக, the best thing to represent my country would be a display about my hometown. சர்வதேச அளவிலே ஒரு பொருட்காட்சி நடைபெறுகிறது. அதில் சிறந்ததாக, உகந்ததாக என்னுடைய நான் பிறந்து வளர்ந்த ஊரை பற்றி விஷயங்களை அனுப்புவது சிறப்பாக இருக்கும், சிறந்ததாக இருக்கும் என்று சொல்கிறார். The city where I was born, நான் பிறந்த அந்த ஊர், and raised, நான் வளர்க்கப்பட்ட அந்த ஊர், reflects என்றால் சொல்கிறது, பிரதிபலிக்கிறது, in almost every aspect, அனைத்து வகைகளிலும், the history of my nation, என்னுடைய தேசத்தை பற்றி அது பிரதிபலிக்கிறது. என்னுடைய தேசமும் நான் பிறந்த ஊரும் ஒன்று. ஸோ என்னுடைய ஊர், அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தை சொன்னால் அது என் தேசத்தை சொல்வது போல, என் தேசமும் என்னுடைய ஊரும் ஒன்றுதான். ஆகையால் என்னுடைய ஊரை பற்றிய விஷயங்களை இந்த சர்வதேச பொருட்காட்சிக்கு நான் அனுப்புகிறேன் என்று சொல்கிறார். Simply by looking at my hometown, one can tell much about the country to which the town belongs. என்னுடைய ஊரை பற்றி சொன்னால் அந்த நாட்டை பற்றி சொல்வது போல என்னுடைய ஊர் பிரதிபலிக்கிறது. கட்டிடக்கலையிலும், விழாக்களிலும், அல்லது மொழிகளிலும், தேசப்பற்றிலும் என்னுடைய ஊர், என்னுடைய நாட்டை பிரதிபலிக்கிறது. ஸோ இவருடைய நாடு அமெரிக்கா. ஸோ இவர் நாட்டை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார். அடுத்ததாக அவருடைய ஊர் எது? சிட்டி இஸ் ஹாம்ப்டவுன், வெர்ஜினா. வெர்ஜினா என்ற மாநிலத்திலே ஹாம்ப்டவுன் என்ற ஊர் இருக்கிறது. அமெரிக்காவிலே 50 மாநிலங்கள் இருக்கிறது. அதில் ஒரு மாநிலம் வெர்ஜினா. அந்த வெர்ஜினாவில் இருக்கக்கூடிய ஊர் தான் ஹாம்ப்டவுன். ஸோ இவர் பிறந்த ஊர். அந்த ஹாம்ப்டனுடைய பற்றி முக்கியத்துவத்தை சர்வதேச பொருட்காட்சிக்கு ஃபோட்டோவுடன் அனுப்புகிறார். ஸோ இங்கே என்ன பாருங்கள், லொக்கேட்டட் அட் த என்ட்ரன்ஸ் டு சியோசெபிகே பே, கடற்கரை, சியோசெபிகே கடற்கரை ஓரம் இருக்கிறது. ஹாம்ப்டன், என்னுடைய ஊர் ஹாம்ப்டன், கிளைம்ஸ் டு பி த வேர்ல்ட் கண்டினியூஸ் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் செட்டில்மெண்ட் இன் அமெரிக்கா. அமெரிக்கா என்ற நாடு, அமெரிக்கா என்ற நாடு பிரிட்டிஷ் காலனி நாடாக இருந்தது. பிரிட்டிஷனுடைய முழு ஆதிக்கத்தில் இருந்த ஒரு நாடாக இருந்தது. அப்போ அந்த ஹாம்ப்டன் வெர்ஜினா என்ற மாநிலம், அது பல ஐரோப்பியர்கள் அந்த அமெரிக்காவிலே காலனியாக ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய ஒரு ஊராக வைத்திருந்தார்கள், நாடாக வைத்திருந்தார்கள். இந்த வெர்ஜினா என்ற மாநிலம்
ஆங்கிலேயர்களால் கைப்பற்றப்பட்டு ஆங்கிலேயர்களுடைய ஆதிக்கத்திலே இருந்த ஊர் ஹாம்ப்டன். ஃபவுண்டட் இன் 1610, 1610 ஹாம்ப்டன் என்ற ஊர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. Hampton was a part of America almost 200 years before the United States even existed as a nation. அமெரிக்கா ஒன்று முழுமையான நாடு, அது ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு உருவாக்கியதற்கு 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாரே இந்த ஹாம்ப்டன் நாடு, ஹாம்ப்டன் என்ற ஊர் அங்கே பிரசித்தம் பெற்றது. ஸோ இந்த ஹாம்ப்டன் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலம் பேசக்கூடியவர்கள் இருந்த ஊர், அது பிரிட்டிஷனுடைய காலனியாக இருந்த ஊர். ஸோ அடுத்ததாக சின்ஸ் இட்ஸ் ஃபவுண்டிங், ஹாம்ப்டனை கண்டுபிடித்த நாள் முதற்கொண்டு ஹாம்ப்டன் ஹஸ் பீன் எ ட்ரேடிங் சென்டர். ஹாம்ப்டன் என்ற ஊர், என்னுடைய ஊர், வியாபார மையமாக, தொழில் ரீதியாக மையமாக இருந்தது. எ லேண்ட் ஃபால் அண்ட் ஈவன் எ பேட்டில் கிரவுண்ட், அது ஒரு போர் நடக்கக்கூடிய இடமாகவும் அந்த ஹாம்ப்டன் என்பது வியாபார மையமாகவும் இருந்தது என்னுடைய ஊர். டெஸ்ட்ராய்ட் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் பை ஃபயர், அந்த ஊர் முழுக்க நெருப்பால் ஒரு முறை அழிந்தது. அட்டாக்டு பை த பிரிட்டிஷ் டூரிங் வெர்ஜினாஸ் கொலோனியல் எரர், பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அந்த ஹாம்ப்டன் ஊரை மறுபடியும் தாக்கி அழித்தது. பேட்டர்ட் பை ஃபியர்ஸ் ட்ராபிக்கல் ஸ்டார்ம்ஸ், அந்த கடற்கரையோரம் ஏற்பட்ட புயலால் மிகப்பெரிய அளவிலே பாதிப்புகள் ஏற்பட்டது ஹாம்ப்டன். அண்ட் ரேவேஜ் பை த வார் பிட்வீன் த ஸ்டேட்ஸ், மாநிலத்துக்கு மாநிலம், அமெரிக்காவிலே 50 மாநிலங்கள் இருக்கிறது, மாநிலத்திற்கும் ஏற்பட்ட போரின் மூலமாக ஹாம்ப்டன் பல முறை அழிந்தது. ஹாம்ப்டன் சர்வைவ்ட் நன்த்லெஸ், இருந்தும் ஹாம்ப்டன் என்னுடைய ஊர் அதில் எல்லாம் இருந்து மீண்டது. அண்ட் ஆல்வேஸ் மேனேஜ் டு ரிகவர் ஃப்ரம் இட்ஸ் சஃபரிங், தன்னுடைய துயரத்திலிருந்தும் துக்கத்திலிருந்தும் பிரச்சனைகளிலிருந்தும் அது மீண்டு வந்து கொண்டே இருந்தது. அண்ட் லாசஸ். ஸோ அடுத்தது தோ ஸ்மால் அண்ட் லெஸ் தென் ஸ்பெக்டாகுலர், சிறிய ஊராக இருக்கிறது, ஆனால் மிகப்பெரிய ஊர் என்று, கவர்ச்சிகரமான ஊர் என்று சொல்ல முடியாது, சிறிய ஊர் தான். ஹாம்ப்டன் ஹஸ் என்டியூர்ட், ஹாம்ப்டன் என்னுடைய ஊர் தாங்கியது. க்ரோன் வளர்ந்தது. அடாப்டட் அண்ட் ப்ராஸ்பர்ட், செழிப்படைந்தது. வாட் எவர் அமெரிக்கா ஹஸ் பீன் ஸோ ஹஸ் ஹாம்ப்டன், அமெரிக்கா இப்படி எப்படி இருக்கிறதோ வலிமையாக, நல்ல வசதியாக, ஸோ அதை போன்று ஹாம்ப்டனும் அதை போன்று வசதியாகவும் செழுமையாகவும் இருக்கக்கூடிய ஊர். ஹாம்ப்டன் ஹஸ் பீன் பார்ட் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் காலனி, ஹாம்ப்டன் பிரிட்டிஷ் காலனியினுடைய அங்கமாக இருந்தது. த நியூலி இண்டிபெண்ட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், புதியதாக அமெரிக்கா சுதந்திர மாநிலங்கள் ஏற்பட்ட பொழுது அமெரிக்காவுடன் இருந்தது. த கான்ஃபெடரேட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா, பின்னர் அமெரிக்காவில் ஒருங்கிணைந்தது. அண்ட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அகெயின் ஆஃப்டர் த வார் ஆஃப் 1861 to 1865, 1861 1865 தென் அமெரிக்காவும் வட அமெரிக்காவும் சண்டையிட்டு போர் நடந்த பொழுது பின்னர் அந்த ஹாம்ப்டன் ஊர் வெர்ஜினாவில் இருப்பது அமெரிக்காவிலே மறுபடியும் சேர்ந்து கொண்டது. இன் ஷார்ட், சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால், ஹாம்ப்டன் ஹஸ் நெவர் ஹேட் த கிளாமரஸ் நியூயார்க், நியூயார்க் நகரம் மிக பிரமாதமான கவர்ச்சிகரமான நகரத்தை போன்று ஹாம்ப்டன் இல்லை. அதே போன்று நாட் த பவர் ஆஃப் வாஷிங்டன், வாஷிங்டன் என்று சொல்லக்கூடிய அமெரிக்காவின் ஒட்டுமொத்த அதிகார மையமாக இருக்கக்கூடிய அந்த வாஷிங்டன் போன்று இல்லாமலும், அதிக அரசு சக்தி வாய்ந்த வாஷிங்டன் போன்று இல்லாமலும், அதே போன்று கவர்ச்சிகரமாக நியூயார்க்கை போன்றும் இல்லாமலும், பட் அமெரிக்கன்ஸ் வெரி பிகினிங், ஆரம்பத்திலிருந்தே அமெரிக்காவுடன் இருக்கிறது. ஹாம்ப்டன் ஹஸ் பீன் தேர் ஆல் த சேம், ஹாம்ப்டன் எப்பொழுதும் அப்பொழுதும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது. போத் ஷேப்பிங் அண்ட் ஷேப்ட் பை த நேஷன்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி, அந்த அமெரிக்காவினுடைய தேசத்தின் வரலாற்றை போன்று ஹாம்ப்டனுடைய வரலாறும் தனிச்சிறப்பு மிக்கது. அண்ட் ப்ரொவைடிங் இன் எ சிங்கிள் கம்யூனிட்டி எ லிவிங் ரெக்கார்ட் ஆஃப் அமெரிக்கா, அமெரிக்காவினுடைய வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சாதனை பட்டியலிலே, சாதனையிலே இந்த ஹாம்ப்டன் ஊரை ஒன்றாக சொல்லலாம். ஸோ சர்வதேச அளவிலே ஒரு விழா ஏற்படுகிறது, பொருட்காட்சி. அந்த பொருட்காட்சிக்கு நீ என்ன அனுப்புவாய் என்று கேள்வி. இங்கே இந்த கட்டுரையாளர் தன்னுடைய ஊர், தான் வளர்ந்த ஊர், அந்த ஊரை பற்றி செய்திகளை அனுப்புவேன், ஏனென்றால் அந்த ஊர் மிகச்சிறந்தது என்று சொல்கிறார். அந்த ஊர் அமெரிக்காவிலே ஹாம்ப்டன் என்ற ஊர், வெர்ஜினா மாநிலத்தில் உள்ள ஊர். அதை போன்று நீங்கள் எது வேண்டுமானாலும் உங்கள் ஊரை பற்றி, உங்கள் விழாக்களை பற்றி, உங்கள் உணவு வகைகளை பற்றி எதை வேண்டுமானாலும் பேசலாம். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவை